So, from my understanding, from a Buddhist point of view, the purpose of our existence is enlightenment, nirvana, at one-ment. And I want to ask why. Why is that our purpose? Why is the universe constructed so that our meaning, the meaning of life is enlightenment? 인간이 추구하는 목적이 뭐라고 생각합니까? So what do you think is the goal that human beings pursue? 예를 들면 학생에게 너 소원이 뭐냐? So if, for example, if I asked a student, what's your greatest wish? 공부 잘하는 겁니다. Then he might say to do well in 공부 잘해서 school. 뭐 할래? Then I ask, so what will you do with good grades? 좋은 대학 가기 위해서요. So I say, I want to go to a good university. 좋은 대학 나와서 뭐 할래? So then after you graduate from a good university, what would you do? 그래, 그 좋은 대학 돈 많이 좋은 직장에 취직하죠. So I want to get a good job. 좋은 직장에 취직해서 뭐 할래? So what do you want to do with a good job? 그래 돈 많이 벌죠. I want to earn a lot of money. 돈 많이 벌면 뭐 하니? So what are you going to do with all that money? 이렇게 우리가 계속 질문을 추구해 본다면 So if we engage in that questioning exercise, 결국은 자유와 행복입니다. so ultimately the answer we all arrive at is freedom and happiness. 뭐 그렇지 않는 사람도 간혹 So 있겠지만 I guess there are people who doesn't want freedom and happiness. 그러나 다수는 그렇게 조사를 해보면 흘러갑니다. But the vast majorities, they flow and ultimately end up in that they want freedom and happiness. 이게 인간 존재의 한 특징이 아니겠나 싶습니다. I think that's the unique nature of how we are made as human beings. 근데 우리 이 세상에 사는 사람들은 어떻게 생각하느냐? So what do people think? 돈이 많으면 행복하고 자유롭다. They think that money will buy them freedom and happiness. 지위가 높으면 행복하고 자유롭다. They think that high status will buy them freedom and happiness. 인기가 있으면 더 자유롭고 행복해진다. And if you are more popular, then you are freer and happier. 그렇게 생각하기 때문에 돈을 추구하고 지위를 추구하고 명예를 추구합니다. That's why people pursue money, status, and popularity. 근데 정말 그러냐는 문제예요. So the question we have to ask is that really the answer? 저는 한국의 재벌들 가끔 힘들어해서 상담을 해봅니다. So I also consult on a personal basis those scions of the conglomerates in South Korea. 행복하지 않습니다. They don't seem that happy to me. 인기 연예인들 고뇌가 많습니다. So I talk to famous entertainers in Korea. They have a lot of issues. 지위 높은 정치인들 고뇌가 많습니다. So I talk to politicians who are in leadership positions. They have a lot of issues as well. 그러니까 우리가 사는데 돈이 필요하지 돈이 행복의 전제 조건은 아닙니다. So we need money, I guess, to make a way in this world, but it's not a sufficient conditions for our happiness. 그럼 어떻게 해야 정말 행복할 수 있느냐? So how can we really attain happiness and freedom 어떻게 해야 정말 자유로울 수 있느냐? and be free? 이게 부다의 가르침입니다. So that is the teaching of Buddha. 이거 뭐 불교를 믿어서 돈 많이 번다, 뭐 출세한다 하면 그것은 불교가 아니고 세속적인 겁니다. So if people tell you that if you believe in Buddha, pray to him, you'll succeed and you'll earn more money, then that's not Buddhism. 그래서 우리가 그 길에 부다가 어떤 가르침을 줬고 그래서 우리는 그 길로 가는 겁니다. So Buddha actually showed the way towards attaining the true nature of happiness and freedom. That's why we follow that. 이 자유라는 것이 내 하고 싶은 대로 하는 것을 우리는 자유라고 생각합니다. So we define freedom as being able to do whatever we want. 그러나 이 세상은 내가 원하는 대로 다 되지 않습니다. But this world does not allow us to do whatever we want. 그럼 늘 자유와 구속 두 가지를 왔다 갔다 합니다. Then so we go back and forth between the sense of freedom and sense of imprisonment. 그러나 자기의 이 욕망으로부터 자유를 얻게 되면 자기의 욕망으로부터 자유를 얻게 되면 But if you manage to achieve freedom from your own ambitions and greeds and needs, 그러니까 보다 온전하게 가까운 자유를 얻게 됩니다. then you actually approach even closer the true nature of lasting freedom. 그래서 그 깨달음이라는 것은 그런 자유와 행복의 한 전제 조건입니다. So enlightenment basically is a precondition to your sense of lasting freedom and happiness. 그 깨달음이 뭐냐? So what is enlightenment?
우리가 생각하고 있는 지금까지 행복으로 가는 길이라는 이 고정관념을 깨뜨리는 겁니다. So enlightenment basically defined is for you to break away or break free from your preconceptions or conditioned conceptions of what the right road to freedom and happiness is. 이해 갖고는 부족합니다. So it's not a matter of understanding. 우리가 이해한다는 것은 To understand something, 기존 고정관념에 빗대서 이해하는 겁니다. so we always understand something relative to the worldview that we hold. 그러나 깨달음이라는 것은 그 기존 관념 자체가 부서지는 겁니다. But enlightenment is a matter of you breaking away from that ingrained, conditioned preconception. 그래서 그 출발은 So the start of that 어떤 것에도 의문을 제기할 수 있어야 합니다. is for you to question on anything. 어떤 고정관념도 So whatever the 그대로 world tells you, 답습해서는 안 됩니다. you must not accept anything without you asking the question. 어떻게 괜찮은 시간이었습니까? So I hope you had a good time. 아직은 불교에 대해서 그냥 하나의 동양 종교로만 이해하고 있는 것 같습니다. So I think a lot of people understand Buddhism as just an Eastern traditional religion, 아니면 그냥 약간 신비주의적으로 접근하는 것 같습니다. or has approached Buddhism from more of a mystical perspective. 불교라는 것은 오리지널 불교는 그런 것이 아닙니다. But the original Buddhism is not so. 우리가 깨어서 세상을 있는 그대로 보자는 겁니다. Buddhism is all about trying to see the world while you're awake the way it 종교라는 is. 울타리를 벗어나 있습니다. So Buddhism is not a religion. 그러면서 여러분들이 관심을 가졌으면 좋겠습니다. So I hope you approach Buddhism from that perspective. 기독교 크리스찬이면서 이 불교 공부할 수 있습니다. So that's why you can study Buddhism as a Christian. 불교를 믿는다고 다 깨닫는 게 아닙니다. And just because you are a Buddhist doesn't mean you attain enlightenment. 인간은 누구나 다 행복할 권리가 있습니다. Because every human being has a right to be happy, 피부가 검든 희든 no matter what race you are, 남자든 여자든 or what gender you are, 뭐 미국 사람이든 한국 사람이든 whether what nationality you are, 종교가 무엇이든 whatever religion you hold, 신체 건강하든 장애가 있든 whether you are disabled or you're healthy. 성적 취향이 동성이든 이성이든 So whatever, if you're gay or if you're straight, 살아있는 사람은 행복할 권리가 있습니다. every living human being has a right to be happy. 그게 바로 모든 존재는 다 부처다 하는 얘기입니다. So that speaks to the Buddhahood in all being. 그것을 기독교식으로 설명하면 If you explain it in Christian 모든 way, 사람은 다 하나님의 사랑하는 자녀다. so everybody is a child of a loving God. 예수님의 가르침은 So according to Jesus' teaching, 진리가 너희를 자유케 하리라 했습니다. he said the truth shall set you free. 그러니까 유대라고 하는 민족의 폐쇄된 하나님을 인류 보편적인 하나님으로 바꾸신 분입니다. So Jesus managed to widen the perspective of a jealous God into a loving God that actually embraced all of humankind, not a specific religious tradition or ethnic tradition. 내 말을 안 들으면 징벌을 하는 하나님에서 From a jealous God who punished those who went against him 용서하고 사랑하는 하나님으로 to a loving and forgiving God. 이게 변화된 겁니다. So he transformed the concept of that God. 그래서 거기에는 깨달음이 있습니다. So there's enlightenment there 전통적인 사고로서는 그렇게 뛰어넘을 수가 없습니다. because he went beyond what was traditionally accepted at that time. 이제 우리가 살아온 삶의 방식에 대해서 다시 한번 의문을 가져야 됩니다. So I think we have to start questioning again about this paradigm we're living in. 정말 많이 생산해서 많이 소비하는 게 이게 잘 사는 거냐? So is it really good life to make more and consume more? 전 인류가 이런 방식으로 살아가면 Can all of humanity live in this fashion? 지구 종말은 멀지 않았습니다. Then we see the end of the earth as we know it. 이 소비주의는 이렇게 지속 가능한 문명이 아닙니다. Because consumption-based civilization is not sustainable. 이제 변화가 필요합니다. So we need a change. 무엇이 행복인가? What is happiness? 진지한 질문이 던져져야 합니다. So we need a really sincere and deep question.
여러분들 행복하시기 바랍니다. I hope all of you attain happiness. 감사합니다. Thank you.